9, and here we are doing one quick audio exercise. Das ist die Deutsche und ihre Haustiere. So the Germans and their pets. Here is the first exercise for you. Hören Sie, was möchte die Frau? Was ist das Problem? Also hier gibt es eine Frau. You have to find out what does she exactly want and what is the problem. So this is the first exercise, and then we'll proceed further with the second exercise, which is related to the same audio. So I'm just playing the audio. Please pay attention to that. Zusammenleben. Aufgabe 2a. 1. Aufgabe 11a und b. Hallo Anne, hier ist Nina. Hallo Nina. Na, was gibt's Neues? Also ich habe tolle Neuigkeiten. Unsere Katze hat Junge bekommen. Echt? Das ist ja super. Wie süß. Total. Und jetzt suchen wir einen Platz für die Kleinen. Habt ihr vielleicht Interesse? Ein Kätzchen? Oh, das geht leider nicht. Weißt du, René und ich, wir sind so viel unterwegs. Die Katze wäre so viel allein. Tut mir echt leid. Aber frag doch mal Tanja. Ach so. Na gut. Verstanden? You want me to play it one more time? Ja, bitte. Okay. There is actually a little more of it left. Let it get over, and then I'll play it from start. Hallo Tanja, hier ist Nina. Hi Nina. Lange nichts gehört. Wie geht es dir? Du, eigentlich super. Wir haben gerade junge Kätzchen und da habe ich an dich gedacht. An mich? Na, ich mag Katzen ja wirklich wahnsinnig gern. Aber Dirk hat eine Katzenallergie. Ganz schlimm. Leider. Echt? Das habe ich ja gar nicht gewusst. Dann geht das natürlich nicht. Nee, leider nicht. Aber frag doch mal Sven. Gute Idee. Der ist ja ein echter Tierfan. Also bis dann. Danke. Sven Rieger? Hi Sven, hier ist Nina. Hallo, wie geht's? Eigentlich gut. Du weißt doch, wir haben junge Kätzchen und jetzt suche ich gerade ein neues Zuhause. Junge Kätzchen? Eigentlich total gern, aber ich kann nicht. Warum? Hast du etwa auch eine Allergie? Nee, zum Glück nicht. Und ich finde Katzen super, aber mein Vermieter erlaubt es nicht. Das ist aber schade. Hast du eine Idee, wen ich noch fragen kann? Vielleicht Markus und Inge. Okay, ich spiele das noch einmal vor. But before that, let me give you a quick overview. So this time we'll be doing both the exercises together. In the first exercise, you have to find out what is the problem, what does this lady wants actually, and she's calling her friends. These three friends, they are calling. She's calling to, and you have to figure out which reasons they actually have about the topic which she is talking about. Aufgabe 11a und b. Hallo Anne, hier ist Nina. Hallo Nina. Na, was gibt's Neues? Also ich habe tolle Neuigkeiten. Unsere Katze hat Junge bekommen. Echt? Das ist ja super. Wie süß. Total. Und jetzt suchen wir einen Platz für die Kleinen. Habt ihr vielleicht Interesse? Ein Kätzchen? Oh, das geht leider nicht. Weißt du, René und ich, wir sind so viel unterwegs. Die Katze wäre so viel allein. Tut mir echt leid. Aber frag doch mal Tanja. Ach so. Na gut.
Hallo Tanja, hier ist Nina. Hi Nina, lange nichts gehört. Wie geht es dir? Du, eigentlich super. Wir haben gerade junge Kätzchen und da habe ich an dich gedacht. An mich? Na, ich mag Katzen ja wirklich wahnsinnig gern. Aber Dirk hat eine Katzenallergie. Ganz schlimm, leider. Echt? Das habe ich ja gar nicht gewusst. Dann geht das natürlich nicht. Nee, leider nicht. Aber frag doch mal Sven. Gute Idee. Der ist ja ein echter Tierfan. Also bis dann. Danke. Sven Rieger? Hi Sven, hier ist Nina. Hallo, wie geht's? Eigentlich gut. Du weißt doch, wir haben junge Kätzchen und jetzt suche ich gerade ein neues Zuhause. Junge Kätzchen? Eigentlich total gern, aber ich kann nicht. Warum? Hast du etwa auch eine Allergie? Nee, zum Glück nicht. Und ich finde Katzen super, aber mein Vermieter erlaubt es nicht. Das ist aber schade. Hast du eine Idee, wen ich noch fragen kann? Also, verstanden? Hello? Yeah, little bit. Okay. Hi, Rajbir. So, Rajbir, good enough. Did you listen to the whole conversation? Not complete, but some. Oh, okay. So, Rachel, you heard it twice. Did you understood what is the exact situation here? Why this female is calling her friends? Like she wants to uh, someone take care of her cat. Yes, not her cat actually. Her cat got babies. So Yeah. want somebody who can adopt that. So like see this one, Shen und Line. These are the suffixes which we usually use to make a smaller version of something. Wie zum Beispiel Flasche. And then we say Flaschen. Flasche is bottle, and then Flaschen is like a small bottle. Then we have Katze, and then here we have Kätzchen. That means baby cats. Then we have this line. So Frau, and this means female, aber Fräulein. So this is we use for young female. Like Frau is like a complete grown-up female, and this is something, you know, somebody who is in the teenage. Or Mädchen is somebody who is little smaller, someone who is 10 or 11 years old, and Fräulein is somebody like a you know, young lady, you can say. So like line and shun is something, the suffix are the suffixes which usually uses to make a smaller version of something. So Katze und Kätzchen. So she had a cat who further got babies, and she wanted somebody to adopt these cats. Now, what you have to tell me, she called 3 people, and all of them said no to adopt these Katzen. And what was the reason? Welche Gründe haben die Personen? Haben Sie das verstanden? Nine. Rachel, did you understood? Okay, let's work with transcription then if it's not helping, because this was not very complex audio to understand, but okay, now what I'll do, I'll open the transcription in front of you, and then I'll play the audio one more time, and the last time, then you'll have to figure out what
the answers should be. Okay, what was the exercise? Elf A und B. Einen Moment. Yes. So here is the transcription for that. I'm playing the audio one more time. Now, please pay attention this time. Aufgabe 11a und b. Hallo Anne, hier ist Nina. Hallo Nina. Na, was gibt's Neues? Also ich habe tolle Neuigkeiten. Unsere Katze hat Junge bekommen. Echt? Das ist ja super. Wie süß. Total. Und jetzt suchen wir einen Platz für die Kleinen. Habt ihr vielleicht Interesse? Ein Kätzchen? Oh, das geht leider nicht. Weißt du, René und ich, wir sind so viel unterwegs. Die Katze wäre so viel allein. Tut mir echt leid. Aber frag doch mal Tanja. Ach so. Na gut. Hallo Tanja, hier ist Nina. Hi Nina. Lange nichts gehört. Wie geht es dir? Du, eigentlich super. Wir haben gerade junge Kätzchen und da habe ich an dich gedacht. An mich? Na, ich mag Katzen ja wirklich wahnsinnig gern. Aber Dirk hat eine Katzenallergie. Ganz schlimm. Leider. Echt? Das habe ich ja gar nicht gewusst. Dann geht das natürlich nicht. Nee, leider nicht. Aber frag doch mal Sven. Gute Idee. Der ist ja ein echter Tierfan. Also bis dann. Danke. Sven Rieger? Hi Sven, hier ist Nina. Hallo, wie geht's? Eigentlich gut. Du weißt doch, wir haben junge Kätzchen und jetzt suche ich gerade ein neues Zuhause. Junge Kätzchen? Eigentlich total gern. Aber ich kann nicht. Warum? Hast du etwa auch eine Allergie? Nee, zum Glück nicht. Und ich finde Katzen super. Aber mein Vermieter erlaubt es nicht. Das ist aber schade. Hast du eine Idee, wen ich noch fragen kann? Vielleicht Markus und Inge. Was it helpful now with the transcription? Ja. Now you have to tell me, welche Gründe haben die Personen? Warum adoptieren sie die Kätzchen nicht? Oder warum können sie die Kätzchen nicht annehmen? Lass mir die Fragen schreiben. In first First one, Will die Antworten auf Deutsch hören? I'm writing the question and then you can give me the answer. Warum können die Personen sorry, there's some more keyboard today. Kätzchen nicht annehmen.
or adoptieren. Means to adopt. Why could the people cannot adopt these cats? We have three people. Anya. Es gibt kein Platz. Wer hat das gesagt? Okay, welche Gründe hat Anna gegeben? Warum kann sie die Kätzchen nicht annehmen? Das ist immer problematisch. Es gibt keinen Platz für Katzen. Für Katzen. Wer hat das gesagt? In Anna. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Rachel, do you want to try? Welche Gründe hat Anna gegeben? Anna, Anna und der Mann. der Mann, werden reisen. Yes. Anna ist immer unterwegs. Yeah. So she and her friend or maybe husband, they are always traveling a lot, and the cats will be all alone at home. So Anna ist immer unterwegs. So isn't it answer of second one? What? Could you please scroll down that screen? Book page. Any okay. Now, Tanya, was für ein Grund hat sie? Tanya, was für ein Grund hat sie? What for a reason she had? Or what reason she had? Why she cannot adopt the cats? So I had write down the same answer. Wir sind so viele unterwegs. So I write down for that. Tanya. You wrote that for Tanya? No, that was wrong. Yes. Then what is the answer for Tanya then? Rachel, you want to try? Rachel, did you understood something? Why Tanya cannot adopt the cats? Tanya's I am talking in English. Please try to say in German. It's okay if you make grammatical mistakes, we'll correct that. But try to speak in German. Lebt Die Katze. Die Katze, aber ihr Mann eine Allergie. Yes. So she did not say that she loves the cats. She said that she does not like the cats very much and her husband has allergy. Also, Tanja liebt die Katze nicht und ihr Mann hat Allergie. Und dann Sven. Rajvi, did you wrote something for Sven? You want to answer that, Rajvi? Which reason did Sven give? I write down what you spoke for last one. Meaning you wrote just one reason only? No. Whatever you spoke right now for Tanya, I write down for Sven. Okay. So you missed first one and then you passed it on. Okay. So for Sven, Rachel, what was the reason for
Sven sollte gerne Er wollte dann adoptieren, aber er wir Urlaub machen. Nein. Es gibt kein Urlaub. Sven liebt Kätze. Er wollte die Kätzchen gern annehmen, aber der Vermieter erlaubt das nicht. He loves the cats, but his landlord, he does not allow the animals in house, like pets in house. Also, der Vermieter erlaubt das nicht. Verstanden? Standing. Okay, now jetzt lesen wir dieses Text vor und wir machen diese Aufgabe. So we'll read this text first, we'll understand that, and then we will do this richtig und falsch exercise. So till here, till einfach, Rajveer you can read, and this small paragraph, Rachel, you can read later. Okay. Präsidentschaften Haushaft in Deutschland leben Haustiere. Am liebsten sind Katzen und Hunde. Über 8 Millionen Deutsche haben eine Katze, circa 5 Millionen einen Hund, aber es gibt auch modische Haustiere, zum Beispiel im Moment Haustiere, not Tiere, Haustiere. Haustiere, zum Beispiel im Moment Schwein oder Ratten. Haustiere machen Spaß, aber kosten auch viel Geld und Zeit. Jedes Jahr geben die Deutschen 315 No. This is like 3.15 we say, but in German we say 3,15 Milliarden Euro. So this is not 315, this is 3.15. 3.15 Milliarden Euro für 3,15 Milliarden Euros für Future etc. So es gibt how to pronounce this verschiedene Gründe, warum die Menschen Haustiere haben. Sie helfen bei Stress, sind immer die bei Stress sind immer da und den Menschen treu und Kinder lieben sie einfach. Okay, Rachel, bitte lesen Sie das vor. Interessant. Frauen haben Haustiere als Männer. Nur 7% sagen, dass sie ganz sicher kein Haustier wollen. Die anderen können sich ein Haustier vorstellen, wenn ihre Lebenssituation anders ist. Größere Wohnung, mehr Zeit. Yep. So here, this small text is about is like to just give us an overview the situation of pet animals in German, like what all pet animals in Germany are popular. So also in jedem 6. Haushalt in Deutschland leben Haustiere. So in every 6th house, in jedem 6. Haushalt, in every 6th household in Germany, there is one pet animal.
Am beliebsten sind Katzen und Hunden, and most preferably they are cats or dogs. Über 8 Millionen Deutsche haben eine Katze, circa 5 Millionen einen Hund. So, almost 8 million Germans have cats and approx 5 million people have a dog. Aber es gibt auch modische Haustiere, but there are like different type of pets also, which they are named as like modische, as in like having a cat or dog. They are pretty conventional, but modische here is like an unconventional thing. Zum Beispiel im Moment Schweine oder Ratten. So now people start to have like pigs or rats also as their pet animal in house. Haustiere machen Spaß, they make fun, aber sie kosten auch viel Geld und Zeit, but they cost like a lot of money and time as well. Jedes Jahr geben die Deutschen 3,15 Milliarden Euro für Tierarzt, Futter etc. So each year, ausgeben like to spend or to give away or to give out in the sense of spending. So each year, people, Germans spend somewhere around 3.15 million euros for vets, Tierarzt, vet, pet doctor basically. Und Futter is like the food for pets. Es gibt verschiedene Gründe. There are different reasons warum die Menschen Haustiere haben. So there are different reasons why do people want to have pet animals. Sie helfen bei Stress, they help you with their stress, they make you happy, they're always there for you. Und den Menschen treu, and they're always true to human being. For example, dogs, they're always very loyal and true to their owners. Und Kinder lieben sie einfach, and children always love them. Interesting. Frauen haben häufiger Haustiere als Männer. Women prefer to, compared to men, prefer to have pet animals. Only 7% people say that they are 100% sure that they don't want the pet animal. Nur 7% sagen, dass sie ganz sicher kein Haustier wollen. So only 7% people are sure that they definitely do not want to have pet animals, but the other, like 93% of people, die andere können sich ein Haustier vorstellen, but like other 93% of people, they would prefer to have pet animals if their life situation is little different, maybe like more time, more money, or a bigger place to live. So like out of 100% people who do not have the pets as of now, out of those 100%, 7% are 100%, 7% are saying that they are definitely don't want to have animals. That's why they don't. That's why they do not have animals. But the rest of the 93%, they do not have animals because of their life situations. Now take quickly 2 minutes and read these sentences. Then we'll discuss the answers, whether they are richtig or falsch. They are connected with this text only. Gelesen? Gelesen. Okay. Yeah. So, what is the answer for first? Rajvi, read it and tell us the answer. Also, tell us the meaning of the sentence. Es gibt in Deutschland mehr Hunde
false Katzen. Richtig oder falsch? Richtig. Why Richtig. richtig? What is the meaning of the sentence, Rajveer? In Deutschland, something like they both have cat and Hunde dog. Mehr Hunde Mehr, als Katzen. What is the meaning of this? mehr, I don't know. MEHR. More dogs as compared to cats. No, that's false. Yep, because people have, like many household has cats compared to dogs. 8 Millionen Deutschen haben Katze und circa 5 Millionen einen Hund. So das ist falsch. That's false. False. Nummer 2, Rachel. Rachel, I think you're on mute. Sorry. Aus besondere Haustiere zum Beispiel Schweine sind populär. Richtig? Yes. Nummer 3. Rajveer, could you please just scroll it down up? Deutsche geben. Euro Deutsche. Okay, that is 3.15. So it is false. Deutsche geben für Haustiere mehr als 3 Milliarden Euro pro Jahr aus. What is the meaning of this sentence? Didn't get. Rachel, could you tell us the meaning? Did you understood the meaning, Rachel, for this one, number 3? Around these Germans spend more than 3 million euros per year. Per year for Haustiere for their house and place. Yes. So richtig oder falsch? Mehr als 3 Milliarden. Richtig. Oh, yep. Okay, Nummer 4. Rachel? Mehr Männer als Frauen haben Haustiere. Das ist falsch. Das ist falsch. Yep. Because here females have häufiger Haustiere als Männer. Nummer 5. Rajveer? 7% müssten später ein Haustiere kaufen. No, they don't want to buy anything, so it is false. What is the meaning of this sentence? Okay, this is false. 7% of the people later buy Haustiere. So it should be false. No? Yep. 7% it is written they don't want to buy anything. Right. So it's 93% of people who might buy later, considering their life situation. Yes. Okay, now here we have one quick writing exercise. So there are some of the dialogues which you can use for your written purposes. Okay, so ich finde interessant, dass, I find it interesting, that, das habe ich nicht gewusst, I did not know that, oder das ist bei uns genauso, with us it's the similar. So like first line, it's like means the same, something which you find very surprising or interesting. Ich finde interessant, dass, mich hat überrascht, dass, it surprises me, that, für mich ist neu, das. Like this is new for me, it's new for me, that.
So this first situation, then something interests you or something which surprises you. Then second situation, das habe ich nicht gewusst. I did not know that. Oder ich habe nicht gewusst, das. Or I did not know that. Das ist bei uns ganz anders. Like at our place, it's totally different. Then the third situation, when you're talking about let's say you're talking to somebody from different culture and then you are communicating few things with them, das ist bei uns genauso. Like by at our end also it happens the same way. Ich habe auch schon gehört dass. I've also heard that and then the situation, das habe ich schon gewusst. I already knew that. So in most of the chapters you will find this section where some of such dialogues are written which will help you to write better or to communicate better for certain situations. So from all the chapters we have learned these things which you can use for writing. So this is like something different compared to what we will be writing now, but this was just for information. Now you have to quickly write was ist ihr Lieblingstier und warum. Or maybe let me phrase it in a better way. Haben Sie schon ein Haustier? Oder was ist Ihr Tier? So there are few questions for you. Let's not do it written. Let's do it verbally because these are like individual questions. So you will not be able to answer all of them. But when we are talking, we'll try to connect with all these questions. So Rachel, first question is for you. Haben Sie schon ein Haustier? Rachel, I think you're on mute. Hello, Rachel, you're on mute. Sorry. No problem. Also, haben Sie schon ein Haustier? Mm, yeah. Okay, wenn ja, dann welches? Welche Haustier haben Sie? Ich habe ein Dog, ein Hund. Ich habe einen Hund. Ein Hund. Mhm. Was heißt er? Meinen Hund Name ist Blue. Ihre, Na Mhm. ihre Name ist Blue. Not ear. Hi ear. Oder mein Hund heißt oder er heißt Blue. Mhm. Okay. Und Rajbi, was ist Ihr Lieblingstier? Um, um, what is this word mean? Libistia? Favorite animal? Oh, Or favorite pet animal? meine Lieblingstier ist Hund. Mhm. Haben Sie schon ein? Ist
Ich habe einen Hund. Ich habe einen Hund. Okay. Einen Hund, sorry. Bitte sagen Sie uns etwas über deinen Hund. Können Sie das bitte wiederholen? Bitte sagen Sie uns etwas über deinen Hund. Was heißt er? Was macht er? Ist er süß oder? Please tell us something about your dog. Okay. Es ist ein Jahr alt. Okay. Und? Meine Sohn. Mein Sohn, not meine. Mein Sohn spiele mit meinem Hund. Spielt, not Spieler. Spielt. Mein Sohn spielt mit meinem Hund oder mit dem Hund. Und meinem Hund. Ja, wie heißt er? Wie heißt der Hund? Okay. I got something. That Ihr Name ist Tommy. Okay, das ist es. Hier gehen wir weiter. Okay. Now, I'm quickly starting a new chapter. We'll do one exercise from this chapter before we wrap up the class. Wie die Zeit vergeht. How the time passes or how the time goes by. Wie zum Beispiel 1 Jahr, like when you're 1 year old, then when you're 10-year-old. This is the situation, like you go to school when you're 16-year-old, then when you're 22-year-old, then when you're 30 years old, then when you're 35 years old, you start your family, you have kids. Then when you are 47 years old, you get old. Then with the 69-year-old. So this looks like a story of somebody. And now Rudi erzählt seiner Enkelin über sein Leben. Was hat wann gern gemacht? Notieren Sie jeweils ein Strich für Orte und Vergleich. Okay. So what you have to do now, I'll quickly play one audio. So this person Rudi, he is explaining someone about his life. So there are different milestones in his life. Just a second. Wendepunkte. They are like milestones. Wendepunkte. Milestones. Okay, so here are different milestones in his life. So he's explaining what all he did or what he preferred to did when he was 10 years old, 16 years old, und so weiter. And now you have to pay attention to it and you have to note down some information. Maybe just a word or any information you are able to understand. Kapitel 11. Audible, right? Yeah. Audible. Wie die Zeit vergeht. Aufgabe 1b. Opa, sag mal, als du 10 warst, da bist du doch auch in die Schule gegangen. Ja klar,
Genauso wie du jetzt. Nur hatten wir kaum Hausaufgaben und lernen musste ich auch nicht viel. Echt? Warum muss ich dann Hausaufgaben machen? Na, wir hatten vielleicht nicht viel Hausaufgaben, aber ich musste zu Hause immer viel helfen. Meine Mutter hatte doch einen kleinen Kiosk und da habe ich mitgeholfen. Das habe ich wirklich gern gemacht. Und wenn ich frei hatte, dann war ich mit meinen Freunden draußen. Manchmal waren wir den ganzen Nachmittag unterwegs. Und als du älter warst? Mit 16 hatte ich dann meine Abschlussprüfungen. Da musste ich dann doch etwas lernen. Das war keine schöne Zeit. Zum Glück hatte ich noch die Musik. Ich habe Platten gesammelt und viel Musik gehört. Dann habe ich eine Ausbildung bei einer Versicherung gemacht und danach gleich gearbeitet. Mit 22 habe ich auch deine Oma kennengelernt. Das war auf einer Fete. Wir sind jedes Wochenende auf Feten gegangen, zum Tanzen und so. Was ist denn eine Fete? Also eine Party. Wir haben halt Fete dazu gesagt. Wovon erzählst du gerade? Unsere Feten damals? Du hast so schön getanzt. Und dein Opa hat gar nicht gern getanzt. Leider. Und habt ihr dann auch gleich geheiratet? Ja, genau. Das war damals so. Mit 30 hatte ich dann etwas Geld gespart und wir sind gereist. Wir wollten endlich die Welt sehen. Fliegen war damals noch teuer. Deshalb sind wir mit dem Schiff in die USA gefahren und haben dort viel erlebt und gesehen. Das war wunderbar. Wunderbar? Du hattest doch die ganze Zeit Heimweh und wolltest wieder nach Hause. Was? Du wolltest nach Hause. Ich wäre gern noch länger geblieben. Also ich will total gern nach Amerika fahren. Vielleicht fahren wir mal zusammen. Ich habe immer noch Freunde da. Au, ja, Opa. Oma nehmen wir aber auch mit. Klar, wenn du mitfährst, dann komme ich auch gern mit. Und als ihr dann Kinder hattet? Da war ich Mitte 30 und musste viel arbeiten. Ich hatte nur wenig Zeit für die Kinder. Das musste alles Oma machen. Das stimmt. Und am Wochenende wollte Opa immer Ausflüge machen. Wir hatten manchmal gar keine Lust, aber Opa wollte was Schönes machen. Na, euch hat es doch auch Spaß gemacht. Ja, ja. Nur dein Vater hatte andere Pläne, als er ein Teenager war. Echt? Was denn für Pläne? Als dein Papa so 16 und ich so Mitte 40 war, da wollte er nicht mehr mitfahren. Wir sind dann meistens zu Hause geblieben. Ich war dann auch beruflich fast die ganze Woche unterwegs, in ganz Deutschland. Am Wochenende bin ich dann mit Oma oft ins Theater gegangen. Oft? Also wenn zweimal im Jahr oft ist? Ich bin dann meistens mit Freundinnen gegangen. Opa durfte zu Hause bleiben. Und seit wann musst du nicht mehr arbeiten? Seit 7 Jahren. Aber Oma findet, dass ich zu viel zu Hause bin. Das will sie nicht. Ja? Deshalb mache ich seit ein paar Jahren viel Sport. Außerdem will ich doch noch lange gesund bleiben. Jetzt trainiere ich eigentlich täglich. Das sollte Papa auch mal machen. Stimmt. Aber Sport mochte dein Papa eigentlich noch nie. Und was machst du jetzt eigentlich am liebsten? Jetzt, in dieser Sekunde, sitze ich am liebsten mit dir und Oma im Garten und unterhalte mich mit dir. Komm, ich zeig dir mal mein Hochbeet mit den Kürbissen. So did you guys understood something? It was a pretty long conversation between the grandchild, Oma and Opa. Did you guys understood something? Maybe some of the things, if not all. Yes, yes. It's so long. It was not easy to catch. Or boring also. Boring also. So Maybe now they are saying everything twice or thrice. So that's how like exclamation works now. Like when you it's like the way of expressing whether you are sad or excited about something else is saying, you tend to repeat that. That is something humans do, be it any language.
Everybody does that. I thought you played it twice. No, Maybe no, it is not going. no. Okay. So now, if it was not understandable, you want me to play it again with the help of transcription, or you just want to do the exercises as of now? Rachel, what are you saying? Not. Maybe Okay, we Rajvi don't want to listen again. Okay, No, Rachel, you I want to will. listen again? I'll do by own. I'll listen from Okay, so YouTube. Okay. I'll play it one. So Rachel, you want to listen to it one more time with the help of transcription? yeah, we Okay, I'll play it one more time then. Okay. Okay, so this is so long. Too much of information in this particular paragraph. Okay, I'll play it one more time then. And now what you can do, you can just simply note down the answers with the milestones and then quickly tell me the answers as soon as it gets over. Okay. Audio is not working. Is it not audible? 9. Okay. 9. Kapitel 11. Now? Yes. Wie die Zeit vergeht. Aufgabe 1b. Opa, sag mal, als du 10 warst, da bist du doch auch in die Schule gegangen. Ja klar, genauso wie du jetzt. Nur hatten wir kaum Hausaufgaben und lernen musste ich auch nicht viel. Echt? Warum muss ich dann Hausaufgaben machen? Na, wir hatten vielleicht nicht viel Hausaufgaben, aber ich musste zu Hause immer viel helfen. Meine Mutter hatte doch einen kleinen Kiosk und da habe ich mitgeholfen. Das habe ich wirklich gern gemacht. Und wenn ich frei hatte, dann war ich mit meinen Freunden draußen. Manchmal waren wir den ganzen Nachmittag unterwegs. Und als du älter warst? Mit 16 hatte ich dann meine Abschlussprüfungen. Da musste ich dann doch etwas lernen. Das war keine schöne Zeit. Zum Glück hatte ich noch die Musik. Ich habe Platten gesammelt und viel Musik gehört. Dann habe ich eine Ausbildung bei einer Versicherung gemacht und danach gleich gearbeitet. Mit 22 habe ich auch deine Oma kennengelernt. Das war auf einer Fete. Wir sind jedes Wochenende auf Feten gegangen, zum Tanzen und so. Was ist denn eine Fete? Also eine Party. Wir haben halt Fete dazu gesagt. Wovon erzählst du gerade? Unsere Feten damals? Du hast so schön getanzt. Und dein Opa hat gar nicht gern getanzt. Leider. Und habt ihr dann auch gleich geheiratet? Ja, genau. Das war damals so. Mit 30 hatte ich dann etwas Geld gespart und wir sind gereist. Wir wollten endlich die Welt sehen. Fliegen war damals noch teuer, deshalb sind wir mit dem Schiff in die USA gefahren und haben dort viel erlebt und gesehen. Das war wunderbar. Wunderbar? Du hattest doch die ganze Zeit Heimweh und wolltest wieder nach Hause. Was? Du wolltest nach Hause. Ich wäre gern noch länger geblieben. Also ich will total gern nach Amerika fahren. Vielleicht fahren wir mal zusammen. Ich habe immer noch Freunde da. Au, ja, Opa. Oma nehmen wir aber auch mit. Klar, wenn du mitfährst, dann komme ich auch gern mit. Und als ihr dann Kinder hattet? Da war ich Mitte 30 und musste viel arbeiten. Ich hatte nur wenig Zeit für die Kinder. Das musste alles Oma machen. Das stimmt. Und am Wochenende wollte Opa immer Ausflüge machen. Wir hatten manchmal gar keine Lust, aber Opa wollte was Schönes machen. Na, euch hat es doch auch Spaß gemacht. Ja, ja,
Nur dein Vater hatte andere Pläne, als er ein Teenager war. Echt? Was denn für Pläne? Als dein Papa so 16 und ich so Mitte 40 war, da wollte er nicht mehr mitfahren. Wir sind dann meistens zu Hause geblieben. Ich war dann auch beruflich fast die ganze Woche unterwegs, in ganz Deutschland. Am Wochenende bin ich dann mit Oma oft ins Theater gegangen. Oft? Also wenn zweimal im Jahr oft ist? Ich bin dann meistens mit Freundinnen gegangen. Opa durfte zu Hause bleiben. Und seit wann musst du nicht mehr arbeiten? Seit 7 Jahren. Aber Oma findet, dass ich zu viel zu Hause bin. Das will sie nicht. Ja? Deshalb mache ich seit ein paar Jahren viel Sport. Außerdem will ich doch noch lange gesund bleiben. Jetzt trainiere ich eigentlich täglich. Das sollte Papa auch mal machen. Stimmt, aber Sport mochte dein Papa eigentlich noch nie. Und was machst du jetzt eigentlich am liebsten? Jetzt, in dieser Sekunde, sitze ich am liebsten mit dir und Oma im Garten und unterhalte mich mit dir. Komm, ich zeig dir mal mein Hochbeet mit den Kürbis. Now let's quickly discuss the answers. Mit 10 Jahren. Hausgaben und Lernen ist Kaum Hausaufgabe, aber viel zu Hause helfen. ich muss zu Hause immer viel helfen. Mit 16, Rachel, was hat er gesagt? Was hat er gesagt mit 16 Jahren? Rachel, you're on mute. Rudy, Abschlussprüfung, Abschlussprüfung und Musik. Musik. Dann hatte viel Interesse für Musik. Mit 22 Jahren, what was the main thing happened in his life? Fernsehen, eine Party. Party und Party mit wem? Mit Freunden. Mit der Frau. Right. So he said, mit so he said, like as I was 22 years old, then I met your Oma. So he met his wife then by the age of 22, and then they used to go to the parties. Dann mit 30. Hatte ich denn etwas gespart? Was gespart? USA gefahren? Nach USA gefahren, also Geld gespart und nach USA gefährt. Dann mit 35. Ausbildung. Nein. Kinder bekommen und viel gearbeitet. So here he said, da war ich Mitte 30 und musste viel arbeiten. So as by the time he got children, he was 35 years old and he had to work a lot. Dann mit 47 Jahren. Didn't get beyond this. Zu Hause bleiben oder here. So actually here he was saying that he used to go to some holidays, but then as soon as his son grew old, he didn't want his parents to come with him, so he used to stay at home or he used to travel for his work. Dann mit 69.
if he would have more time, he wants to have pet. Although Nein. Trainieren, gesund zu bleiben. Trainieren und Sport machen, gesund zu bleiben. So now, since he's at home only, he like do some workout and sports activities to stay healthy. And jetzt, at this moment, at the last he said, na, like what he likes to do at this particular moment. Also mit die Enkelin in dem Park sitzen und sich unterhalten. Here. okay. Okay. Okay, now I'm not giving you any homework for this weekend. For in the next week, we'll practice something for the A2 exam, and then from the next week we'll start the B1 sessions. So in this weekend, maybe what you can do, you can start practicing if you haven't started doing it yet from this R Bikes book. Try to do as many exercises as you can, and as and when you have any difficulty, please feel free to reach out. Okay? Okay. Okay. Yes. Montag. Bis Montag, danke. Tschüss. Bis Montag.